Real music, real radio. This is iRadio, your eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Wednesday, the 10th of September 2025. My name is Emmanuel J, Akile, together with the one Moses who's behind the social media coverage. I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on be part of the conversation by dialing 0911 or 22986986. A text message on 13986986. You can also stream these broadcasts live by logging onto our website www.iradio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع iRadio. اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون الليله يوم الاربعاء الموافق 10/9/2025. البرنامج بيجيك في يوم الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورسل لنا رساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا. ما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث سودان. نمشي لفاصل ومنه حنبدا بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت. The Dawn Show, first hour, is sponsored by PML. Good morning, South Sudan. You are listening to The Dawn Show. The first hour is proudly brought to you by PML. Together we rise. It's the break of a new dawn, and this is The Dawn on iRadio. نبدأ بفقرة ريزيدنس ريبورت iRadio. نعم. لا سليمان شاهد مروان من سلطان. نعم سليمان تفضل. يا شكرا كثير لك هناك في الاستديو، وبرضه سلامات لكل المستمعين بتاعنا اي راديو. انا ما بنت سلطان هناك في سوق 6. ماما ميري هناك في هلا بتاعنا بتاع اللي هو بدله كوني هناك في لقونك. انا ما بنسى ابو جاس كوشو هناك، ما قوف هناك في واو، وكل المستمعين بتاعنا بتاع اي راديو بتاعنا. أكيد أنا جد ترك في حاجة، وحاجة أنا نشوف مهم. فيها مشكلة أنا قلت بالذات حكوماتنا دائما هم كان قاموا القرارات ما قلت شو. أول سنة قبل كده النائب الأول، النائب الثاني لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية بولميل قاعد مع حاكم بتاع استوائية الوسطى مع وزير بتاع الطرق، ثم يقسم الطرق الداخلية بتاع العاصمة جوبا. وهو قام قال لازم ننفذ الكلام ده فورا عشان يعمل صيانات لطرق بتاع جوبا. أكيد جوبا يا وجه بتاعنا بتاع جنوب السودان، جوبا يا مراية بتاع ساوث السودان. فالشوارع بتاع جوبا تقريبا يعني 100% كده انتهى منه شغل ثاني. يعني تقريبا أي شارع لما تمشي فوق حفر، فوق تراب، حفر تراب، يعني الشوارع كله ما صالح. حتى شارع بتاع رئيس الجمهورية البربط بين كسر جمهوري وبيته، شارع ده دي في الدول الثانية دي ما شارع الرئيس بمشي فيه، لأنه التراب مليان فيه فوق حفر وكده. يا جماعة إنتوا كان 3 مكررات كده في أرض الواقع. أنا ما أعرف مش لوين، مش لوين ما في زيت ولا مش لوين قروش ما في ولا شنو، I don't know. فأنا بتمنى إنه كلام هم كان قاعد في احتمالات كلامه قسمه على أرض الواقع. كده لما شفت يا أكيله كواليتي بتاع الشوارع بتاعنا، كواليتي فيك. شوارع ما عنده مجاري بتاع مويه، صرف الصحي ما في. ذات سواي كان مطر جاء كدو الشوارع دي كله بيكون فيه مويه. انا ما عرفت زرت الشارع بتاع جوبا بحر الجزل. الشارع ده انا ما شدبوها كده، يعني مواصفات بتاع الشارع ده ما مواصفات عالميه كله. شارع بدا يقرب بدا يفرح حفر دي شنو كده يعني. فمن هنا انا كمواطن جنوبي انا بعمل لهم احساس ثاني. هم كان الناس كلامنا يا خلي لنا كلمه نقوم فوق كل يوم السيارات في شوارع جوبا، لانه جوبا ده فوق الناس كتار بيجي فيه يوميا. كان مطار جوبا ده بقى فوق سيانه كويس. شوارع اللي هم قيامه فوق سيانه زول بيبيو عربيته بكهرباء، موتر ده بكهرباء، عشان ده سنه ده قروش ما في. ثانك يو. شكرا لك. موضوع بتاع الشوارع او الطرق iRadio.
هاي راديو صباح الخير. جود مورنينج ايمانويل جوزيف اكيله. نعم. باتيستا ارمانو من قرية الخضراء. تفضل باتيستا. السلام بتاعي ببقى لك في البيت واخوانا تاك واخوات تاك كل هناك في هاي راديو. نقول لكم صباح الخير في يوم الليله 10 كذا 2025. وسلام بمشي لكل اصدقاء اللي بيتصلوا دائما في فتره صباحيه لما انت تكون موجود في ذاك الاستديو بتاع اي راديو في برنامج الدونة صباحي دردشه صباحيه. انا بقول لهم صباح خير لكم كله جميعا. على راسهم اخويا الحسي تلا من الخط سليمان من حياة تراوة. وعندنا ناس كتار ودر انا ما اعرف ناس زمان كانوا في كده يحاول انه يتصلوا عشان نقدر نعرف انه هم كيف زي ناس انجينير موسيس هناك وناس ماما ماريا وناس جوزيف تاع لبنك وكتار 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 ما فيشين. نتمنى هم يكونوا بخير في محل الامم فوقه. وسلام بتاعي خير بمشي لكل مستمعين اللي قاعدين جنب الرادي بسمعوا في زمن الحسي بتاع دون صباحي. وبالاخص اللي بيرسلوا رسائل ما قاعدين نشوفهم ولا قاعد نسمع اصواتهم لكن بواسطتك يا قاعد نسمع منهم في محل الامم فوقه. فنتمنى كل الناس يكونوا بخير وما عندي كثير نقول ان شاء الله يوم بتاع الليله برضه يكون يوم خير لكل دول وبركه. جراسيا. شكرا. شكرا لك. ده طبعا باتيستا اي راديو. صباح الخير ايمانويل جسد. صباح النور. متصل كشوك من فيو سي 3. تفضل معنا كشوك. بايك في استديو هي لكل موظفين وكل اعلاميين وصحفيين تاع اي راديو. هي ماشي لاخواني في فيو سي 1 وفيو سي 3 نقول لهم صباح الخير. برضه شكرا لاخوي سليمان المتصل الاول والمتصل الثاني. هي لكل المستمعين والمتصلين نقول لهم صباح الخير. هذا انا اصبحنا كويسين هنا ايمانويل جوزيف اكيله. ايمانويل انا بشكرك كثير انت صاحب البرنامج بتاع دونا سواي وبرضه عبر اي راديو برضه كل الموظفين بشكرهم لانها برنامج جميل ولكل الجنوبيين انه يسمع اصواتهم ويتكلموا عن الحريه في اي راديو. ايمانويل اي راديو مدرسه واي راديو برضه ملتقى بتاع الناس. انا كثير عندي اصدقاء وبرضه عبر جدا وعبر اي راديو. لو ما بدون اي راديو ما بكون يعني ثم معرفه لكل الجنوبيين في جنوب السودان. بشكرك كثير للبرنامج بتاعك. ايمانويل برضه لكل المستمعين اخواني المتصلين يا اخواني اذا والد فرصه بتاع دقيقه خليت تقول كلمه بفيد جنوبيين ما كلمه بتجيب مشاكل. دائما ابدا في ناس يعني بينفلتوا وانت برضه ما غدرت اترجى انه كلامنا ده ما تمام. فانت قول راي بتاعك اللي يفيد ناس. شكرا على راديو. شكرا ثاني ماشي لوالد بهيرات. كلام جميل ومبارح انه تم افراج عن المشتغلين السياسيين بتاع اي او وتبقى نائب الحاكم وهو على غير الاتجاه. بنتمنى برضه يعني لحاكم انه بنفس المنوال بنفس الفكره بنفس الروح قد يفقد كل المشتغلين ديل وينخرطوا في عمليه بتاع الحوار داخل الولايه ويرجعوا في مناصبهم ويشتغلوا. ايمانويل اذا احنا قارنا الفتره بتاع يعني فتره البسيطه ذات شهر وفتره كان يعني قاعد فيه وانيقا ودكتور بشار كان فتره يعني لو قارنته اكثر فتره دمويه ده فتره بتاع 3 شهر نازل كله في المداخلات. الجنوبيين كلها بقى في المول وتشرد واكثر. وكان انا في فتره بتاع وانيقا فتره بتاع دكتور بشار فتره بتاع اقول كور كنا بنتمنى انه خلي يكون نشره القوه الامنيه المشتركه. ده كان خطواتنا اللي فوقه وموضوع الدستور. حتى ايمانويل رجعنا من المرحله الاولى اننا نطالب بوقف اطلاق النار ونطالب انه يدخلوا قوات في المراكز وافراج من المشتغلين والحوار. شفت ايمانويل يعني صار شوي وزمن معنا كل بعد زمن يعني الاتفاقيه 8 سنوات وعمره كان 3 سنوات. شوف الخساره اللي بيقولوا خساره الشعب الجنوبي. فنتمنى برضه لكنائس والمنظمات بتاع المدني انه بعد بكره يعني بعد يوم بس علينا يعني بكره يعني بيكون بعد بكره بيكون في مؤتمر او مبادره بتاع السلام الداخلي. يعني نتمنى من الحكومه الاتحاديه افراج فورا لكل المشتغلين وبدء في الحوار وبدء في وقف اطلاق النار ودخول في المراحل الثانيين. برضه المساله بين الشعب المساله في الفصل الخامس ايمانويل والله مهم جدا. ذات
زاد الفصل الثاني في التبان الأمنية. دي أشياء ده مفاتيح بتاع الدولة، ده مفاتيح تروح جنوب بتاع السودان. ده المنع السياسيين البت فورا في هذا الخطوة. شكرا. شكرا واحنا بنقوم بدور بتاعنا في الاعلام هنا عشان ما ندي فرصه للانسايتمنت او الهيري سبيتش، لكن برضو رايك في محله. موضوع بتاعت انه بيشيد بالافراج عن افراد بتاع الاي او في ليك ستيت. اي راديو، حلو اي راديو. نعم اتصل علينا تاني. حلو اي راديو. اي راديو. الو. نعم صباح الخير. دون صباح. صباح النور. مرحبا بي ايمانويل اكيله. نعم منو معنا؟ معك جاكوب من الرفراندوم. نعم جاكوب تفضل. والله يا اخي انا داير ادي رساله بس لوزاره التربيه والتعليم بالنسبه للرسوم بتاعت الامتحانات بتاعت الطلبه اللي هو سنه ثامنه وسنه رابعه. فالرسوم ده كثيره جدا جدا، انه 80 ده معناته ده تعطيل للدوله بصراحه كده. انا اشد انه الناس اللي اختاروا الاختراع ده، انا ما اعرف الناس اللي جايين برا من الجنوب ولا جاي من وين، لانه هسه في كم شهر كم سنه مرتبات ما فيش. هل التبنين ده واحد القوي مثلا انا امشي شويه بعيد من الراديو بتاعك في صدى. الو هاي الراديو بعيد. انا بصراحه كده انا مثلا اكون شغال مثلا في اقفل الراديو بتاعك، بعد ذاك ممكن ترجع تفتحه تاني. راديو مقفول. واصل. فبصراحه كده المساله بتاعت انه الرسوم 80 وهنا 120 الف الرسوم بتاعت الامتحانات، ده مبلغ كثير جدا. الناس السنين عايشين على المويه، يعني في احتمال الواحد بيكون قاعد ينوم ما يلقى وجبه بتاعت اليوم ذاته. ال 80 دي يلقوا معناته ده جزء من التعطيل من التعليم لو نظرنا للحته دي. فالمساله دي مساله صعبه شويه، فانا بتمنى انه وزاره التربيه والتعليم يراجع نفسه جدا جدا بمساله بتاعت الرسوم ده كثير. فانا مثلا اكون شغال، انا مساعد مثلا، عندي ولد عندي جانا في سنه ثامنه ورابعه، هل انا بقدر بدفع القروش ده؟ انا ما بقدر بدفعه. فده جزء من التعطيل. الدوله بتنمي كيف التعليم يعني برفع الدوله. مثلا انه في تعطيل لانه الناس كثير بتاعت الشباب على الاصابات ده السبب بتاعت المدارس، لانه المدارس غاليه، يعني واحد ما بيقدر بيقرا جناوي يعني. فده مسألة كبير جدا جدا، المفروض الناس يرعوا في المسألة دي. شكرا رسالتك وصل. لأنه في صدى في الصوت هناك. شكرا لك رسالتك وصل. نقرأ بعض من الرسائل هنا على الفيسبوك. Justin Kerry saying good morning I radio, I'm watching live from Juba town. We have Duku Jonabi saying good morning, streaming live from Kajukaji County. Angui Kwacha Awen saying good morning I radio, I'm watching live from Wow. My regards to you in the studio and also to all the listeners, writers and callers of I radio, and my regards to Marco Ariat Piol in Juba, Dr. Deng Mark in Juba, Dr. Yak Akon in Wow, and lastly to my uncle Kwach Angui in Juba. And then we have Makwindo Manud is saying good morning, watching live from High Daraja of Western Bahar al-Ghazali State. Wow, greetings to you and to all South Sudanese. John Agwek rather is saying good morning to you. And then from Kwajok, please extend my greetings to all the listeners of I Radio. Sakis Torsa is saying good morning, Emmanuel and I Radio. I'm watching live from Kenya. John Tuya بيقول صباح الخير إيمانويل جوزيف، تحياتي لكم جميعا من الولايات المتحدة الأمريكية داكوتا الشمالية وشكرا. And then another message here from Albino Bullen is saying good morning from High Nazareth, Wow Town. Please extend my greetings to Thomas K, Ustaz Nicole, William Wall, Weck, and also to the listeners of I Radio. Diamond is watching us live from Rumbek. And then we have another message here. Someone is saying, good morning, I'm ready. I Radio. I am live from Juba. That is Benjamin Majok. We have another message from Twaha, rather, saying live from DRC.
And then Ronald Tongon is also saying good morning, I Radio. Another one is watching us live from Apug and is saying good morning. That is William Wall. جون سانتينو بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير لشعب جنوب السودان والوطن. تحية لك إيمانويل جوزيف أكيلي من جوديلي مربع 5. أصبحنا بخير والحمد لله، ولكن لدينا خبر وفاة. المرحوم يدعى تشارلز لادو بجوديلي مربع 4، كان يعمل ضابط مجلس بدرجة 5 وكان مريض بعد من صراع أطول مع المرض. الموت جاهز لدوام لله. جدير بالذكر الأوضاع الاقتصادية صعبة شوية، بس نرفع أيدينا على الله ونقول يا رب أعطنا الخبز حق اليوم. أمين يا رب. بنتلاقى يوم بكرة أحلى، والسلام عليكم. وبنقدم التعازية للأسرة. Deng Makir is saying watching us live from Wow in Western Bahr al Ghazal State. Your Deng is watching us live from Lietnom, Gogrial East County in Warab State. Another message from Alberto Albino is saying good morning from Wow. My greetings or regards to you in the studio and also to the listeners of iRadio. Jimmy Sam Simon بيقول صباح الخير وصباح الأمل. تحياتي لأسرة iRadio جميعا ولكل الإعلاميين والمتصلين والمستمعين. كونوا بخير وعافية. نمشي لفاصل إعلاني ومنه إحنا حنجي نواصل. صباح الخير. Start your day with the Dawn Show, powered by PML. Together we rise. From the heart of South Sudan's rich soil comes a name of pride. Prestige Millers Limited, a beacon of progress, offering quality and affordable products, restoring food dignity one family at a time. Now say hello to Haiba fortified maize flour, wheat flour, and sorghum flour. The flour of strength, honor, and presence, and rich with essential vitamins and minerals. Haiba gives every meal the power to fuel energy, health, and growth. Whether it's a cedar, kisra, or porridge, Haiba guarantees the same delicious taste and unmatched quality every single time. Available in every size you need. 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, and 50 kg. 100% locally milled. With Haiba, we don't just eat, we rise together as a nation. For details, call the hotline support service +211 924 922 323 or email sales@prestigemillersltd.com. Prestige Millers Limited. Together we rise. Okay, the bill is here. Oh, I don't have enough money on my Momo account, but hold on. How did you do that? Yeah, I took more money from my bank account. I have been in this situation many times. Mata Fekiri, use Momo. Mata Fekiri kalam gurush katir ولا تخافوا من رامي ما تفكري قالت كان بدافكي but just use Momo everywhere you go use Momo. Just dial *200#. In the skies above South Sudan, trust begins on the ground. At South Sudan Civil Aviation Authority, we don't just manage aviation, we uphold your right to safe, secure, and sustainable air travel. Every flight path is guided by international standards. Every airport protected with enhanced security. Every decision made with future generations in mind. From air traffic control to passenger safety, South Sudan Civil Aviation Authority is investing in systems, people, and policies that guarantee quality service delivery. We are not just overseeing aviation, we are building a reliable, transparent, and resilient airspace for all. Because you deserve to fly with confidence, you deserve to land with peace of mind. South Sudan Civil Aviation Authority. Safe, secure, sustainable. For more information, visit our website at www.sscaa.gov.ss or reach us on support@sscaa.gov.ss. Albonain, always at your service. For all wholesale traders, save more for your people. Wholesale food items available now.
sugar, rice, oil, and more, including cars and beyond. Top quality, competitive prices. To place your order, WhatsApp 09123 03076 or 09123 06078 or visit us at Juba Airport Road. Albonin, always at your service. Don't miss out. Quantities are limited. For too long, the echoes of conflict have scarred our land, tearing the very fabric of our communities. Years of war tore our nation and broke our soul. Where is the promise? South Sudan, a nation born from hope, shaped by resilience, now calls us to a new song, a song of peace, harmony, and forgiveness. Let go of anger and hate. Open your hearts. Every tribe, every clan, join the effort. The same spirit that united us at independence still lives within us. It is time to mend what was broken, to forgive what was done, and to embrace our shared identity as South Sudanese. Today, let us choose a different path. Unity over division, healing over hurt, and understanding over anger. From every village and town, let peace and unity be renowned. Every individual, every community has a vital role to play. Let us reject the divisions of the past and work together for a future where peace is not just a dream, but our lived reality. Forgiveness is our strength. Harmony is our path. And a rebuilt nation is our promise. This message is brought to you by TFN and the Central Equatorial State Ministry of Peace Building. This is iRadio, your eye on South Sudan. مرحبا بك. نواصل بفقرة ريزيدنس ريبورت قبل ما نمشي لعناوين الأخبار. اي راديو. الو صباح الخير يا أكيلي. صباح النور. صباح النور. منو معنا؟ ميار معك من جبل عمياني. نعم واصل. المهم تحياتي لكل المسؤولين وعلى كل في فيديو. وانا بيكرهونا اننا لسه قاعدين ما في اي دول مال ومشكله زام يطرس وزمن في جرجري. وشكرا كمان للبرنامج. المهم البرنامج بتاعك جميل كمان. وانتكم ربنا يديكم العافيه ما قدرتوا معنا بشجاعه اللي انتكم قاعدين تشجعنا. ونحن للكبار ياو اننا شايفين ما عندنا شجاعه بيننا شعب. انا حاجات الممكن فوق ده حاجاتهم براو. وما كانهم يطلع الحاجه يقول لك يا اخي حاجه ده هنا بنعمل لما الشعب يقول يا اخي حاجه ده غيرنا يعملوا لنا. وهو بيمشي بقلق الحاجة تاني. عنو شوارع ده كله ما عندنا أي شوارع جوا المدينة هنا. شوارع بتاعنا كله غفر. وأنا ما أعرف هم قاعدين يمشي بوين بالضبط كده. ولا شوارع اللي هم قاعدين يمشي فوق يا أول شوارع اللي هم كويس أنا ما بعرف. عنو لهذا في مدينة جبا هنا. في مكان أنا قاعد نقوم فوق نمشي مدينة وفي مكانات التانين المثلاثة والقديلة والهناي والرافد والهناي والهناي ده والشهارة كله في المدينة ده. أنا في شهارة كويس وما كان أنا نقول يا أخي شغل ده أنا بعمل بكرة وبعد بكرة نجي ما بنلقى في نفسه وهو قاعد في ماله. ولا من النادل ورا النادل ولا منهم دادوا ما يرمنا وما كان. شكرا لك ميور. رسالتك واصل. موضوع بتاع الطرق وفي جزء منه على طبعا الكثير منه بيقع على عاتق ولاية بتاع الاستوائية الوسطى. نمشي لعناوين الأخبار.
This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, and it's time for news headlines. Darlington Moses is here. Darlington, good morning. What do you have for us today? Good morning, Emmanuel J. Akile. The Minister of Peace Building, Stephen Parkwell, has told lawmakers that the 2018 revitalized peace agreement is still on track despite the challenges facing its implementation. A civil society leader has raised concern over what he describes as the government's limited efforts to tackle the growing impact of climate change in South Sudan. And the community of Nyamini in Ladopayam, Juba County, has asked for 21 more days to allow internal dialogue for peaceful land demarcation in the area. This and many more coming in at 7 o'clock news bulletin. Right, thank you دارلينغتون. ده عنوان الأخبار. هنلقى التفاصيل في رأس الساعة. ما تمشي بعيد من الراديو بتاعك. صباح الخير. Your eye on South Sudan. Your eye on South Sudan. The Dawn Show, your morning companion. First hour proudly sponsored by PML. Together we rise. It's the break of a new dawn, and this is the Dawn on iRadio. Now, welcome back from the break. Now we move on with our program where the Minister of Youth and Sports has urged the youth rights be enshrined in South Sudan's forthcoming permanent constitution, stressing that young people must play an active role in shaping the nation's future. Mary Nawai made the remarks yesterday at a youth constitutional forum held in Juba under the theme Youth Rights and Freedoms in the Hopeful Permanent Constitution. She emphasized that the ongoing constitution-making process should guarantee young people's rights to education, employment, political participation, freedom of expression, and peaceful assembly. Nawai also underscored the importance of empowering youth to lead and contribute meaningfully to national development. She also stressed that young people should not be passive observers but active participants in the constitutional process. The permanent constitution is expected now to become the country's supreme law, replacing the current transitional constitution once finalized. Let's listen to Mary Nawai, National Minister of Youth and Sports. It is my great honor and distinct pleasure to welcome you all in this very important Youth Constitution Forum for constitutional dialogues convenes under the theme Youth Rights and Freedoms in the Hopeful Permanent Constitution. This timely and meaningful dialogue, organized in collaboration with our partners, the UNDP, that brings together key stakeholders at a critical time in our nation's journey towards lasting peace, justice, and nation building. To all our youth leaders, civil society representatives, and development partners, thank you for joining us today and lending your voices to this transformative forum. Today's dialogue is more than just a conversation. It is a milestone, a moment where we as a nation reaffirm that the youth of South Sudan are not only the leaders of tomorrow, but vital contributors today. As we work towards finalizing a permanent constitution, it is imperative that the voices, rights, and aspirations of young people are not only heard, but enshrined in the supreme law of the land. We must ask ourselves, what kind of South Sudan do we want to build? What freedoms must our youth be granted? What opportunities must be created to allow them to thrive, lead, and contribute meaningfully? They are not questions. They demand answers, commitment, and constitutional guarantees. Honorable colleagues and our young leaders of today and of tomorrow, as the ministry responsible for youth affairs, we believe that the Constitution must be a living document, reaffirmation of our collective hopes. It must protect the rights to education,
employment, political participation, freedom of expression, and peaceful assembly for our youth. It must provide the legal foundation to fight inequality, tribalism, gender discrimination, and marginalization. And most importantly, it must equip our youth with the legal tools to hold us accountable as leaders and institutions of this country. Let me be very clear. The youth must not be passive observers in the constitutional process. They must be active participants, co-creators of the very future they will inherit. Ladies and gentlemen, we are grateful to our partners for creating such space for dialogue and for their continued support in strengthening democratic governance in our country. This forum is a testimony to the power of partnership, and I encourage us all to seize this opportunity to listen, learn, and contribute in favor of our youth. Let this be the beginning of deeper engagement, not the end. Let this forum produce not just recommendations, but clear pathways to inclusion, constitutional guarantees, and most importantly, hope. I urge the National Constitution Review Commission, the Minister of Justice, and all relevant stakeholders to ensure that what is discussed here is reflected in the final text of our permanent constitution. In conclusion, let us live here today with a renewed commitment to protect, promote, and prioritize the rights and freedoms of the youth, not as a favor, but as a constitutional and moral obligation. نعم، ودي كانت هناك ميري نواي، وهي طبعا وزيرة بتاع الشباب والرياضة، وهي طبعا بتحس على ترسيخ حقوق الشباب في الدستور الدائم القادم أو اللي يعملوه في جنوب السودان، مؤكد على ضرورة انضلاع الشباب بدور فاعل في رسم مستقبل بتاع البلاد. وطبعا هي أدلى بالتصريحات ده امبارح في منتدى دستوري للشباب اللي عقدوه في جوبا تحت عنوان أو شعار حقوق وحريات الشباب في الدستور الدائم المأمول. نمشي لفاصل ومنه حاليا نسمع من بيا فيليب، هو وكيل بتاع وزارة شؤون بناء السلام. تربة جنوب السودان الخصبة، اسم يدعو للفخر. شركة برستيج ميلرز المحدودة هو منارة للتقدم، بتقدم لك منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة. دقيق الجودة الغذائية لكل أسرة. مرحب بحيبة دقيق الذرة المدعم، عندهم دقيق قمح ودقيق ذرة الرفيعة، دقيق القوة والشرف والحضور، غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية. هيبة بيمنح كل وجبة الطاقة والصحة والنمو، سواء كان انت بتستخدمه في الكسرة، عصيدة أو مديدة. هيبة بيديك نفس الطعم اللذيذ والجودة اللي ما في منه في كل مرة انت بتستخدمه، وهو موجود حسب الأحجام اللي بتناسبك، من 1 كيلو، 2 كيلو، 5 كيلو، 10 كيلو، 25 كيلو، 50 كيلو، ومطحون محلي 100%. مع حيبة ما بس إحنا بناكل، لكن إحنا بنقف سوا كشعب. للمزيد من المعلومات اتصل على 09 24 92 23 23 أو زورونا في بريدنا الإلكتروني sales@prestigemillersltd.com. برستيج ميلرز المحدودة، معا ننهض.
مدينتكم في جنوب السودان. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. وده الوقت اللي نمشي به نسمع من بيا فيليب وكيل بتاع وزارة شؤون بناء السلام اللي هو بيتكلم برضو في المناسبة بتاعت امبارح للشباب. Today is very important because you have come to talk about your constitution, the young people of South Sudan, and to think about how will you participate. Actually, what is your role in constitution making process? How will your voices be heard? Today, I will be talking to you about what I think is important for you to participate in this very important process. I think it is important, as I've seen you, you are all energized, a big number. This is the team, part of the team that's going to contribute effectively to the new constitution of the Republic of South Sudan, to your constitution. Number one, you need to own the process of constitution because it is your book, it is your law, it is what will guide you and your children and the generations to come. Number one is you must own it as your own. It's not for UNDP, it's not for peace building fund, it's not for any other person. Today, you have to own the process. You need to participate effectively and to represent the other young people. Make sure that you take part in the consultations. Sacrifice to take part in the consultation in those forums so that the voices of your needs and also your priorities are included. What are your priorities, the young people of South Sudan? Education, technology, innovation, employment, freedom of expression, social justice, human rights. These are a part of some of your priorities that if you stay behind, it might not be captured better in the document. So the reason why you are participating and representing other youths of South Sudan is to make sure that these concerns or priorities are part of the document. The other thing you need to focus on is advocacy and awareness. You need to advocate and make sure that the constitution making process is inclusive enough, that all sections of life are participating. Women, men, elderly, all voices. Gender is inclusive. Because if you don't participate and you don't advocate for this, it might fall through the cracks. The other thing you need to do is to be innovative with the process. Innovation and being creative. You are very good in social media. In fact, as I'm talking, some of you are on social media. And I'm seeing you there. Because I'm standing and you are sitting. Innovate on social media to advocate and create awareness about the constitution making process. Make sure that those digital platforms, I don't know, TikTok, sometimes I don't go on those. There is TikTok, there is, I don't know what. I need more education on those. You write there those important things about your constitution for other young people to read. Don't waste time on other things that are not taking you forward. Innovate, be creative, use digital media to talk about the importance of constitution making process and what you think is important so that your voice resonates across the country, talking about those important things that you want to be captured in the constitution making process. Also, focus on peace building and dialogue. You know, young people always are seen as bridges. You build a bridge between the divides, between ethnicity. You know, make sure that in this process, you act as a bridge. Promote dialogue. Usually when the constitution making process is on, there are some conflict that happen. It is your role to say we should not fight. We can use dialogue. If there is contentious issues that need to be included in the document, and you feel, other people feel it should not be there, the role of the young people is to advocate for dialogue, not for fighting,
not for people saying, okay, this is not included, I don't care about this process. So advocate for that, peace building, dialogue during the process, and also try to discourage violence in the whole process. Nobody should push another, even if there is a disagreement. This is your role as young people, so that the process is something that brings you together. Also, make sure that there is accountability and monitoring and transparency and fairness. Nobody should manipulate the process for any political gain. There should be fairness. There should be accountability. The document should not be written to favor somebody. It should be a straightforward, double-edged sword for everybody that can cut even those who are writing, right? So the document, you make sure that it's not written to favor somebody, because this is a living document that must be there for years and generations to come. Also, make sure that the document, the Constitution, is forward-looking. Let it capture those things that are ahead. What are some of the current issues? The issues of climate change, the issues of employment for you, the issues that you think are important, that you want to be included. Digital rights. After 10 years now, what will be some of the issues with the gadgets that we have? So there should be issues around digital rights, issues around climate change, issues about sustainable development. You should be looking like a prophet. Actually, you should be like prophets. You should be looking ahead. Don't write a constitution for now. Again, it's up to you, because I believe you will live longer in this constitution and your children will live longer. So develop a document that's looking forward. You have told us this morning that you are the youth. That means, as I keep saying, if we live this world in series, we will live before you, right? Or we shall not live. We shall obviously live. But then you are writing a document for your children. We don't know whether it will be amended again or not during our lifetime. Finally, the youth of South Sudan. This is an opportunity for you to build your capacity. Take this as capacity building. I see you sitting here now. I know that you are the one who will amend this constitution after 30 years. If you don't learn the process now and you are leaving it for somebody else, who will be there tomorrow? Will you bring foreigners to amend for you? This is your call to build your capacity about the process. I want you to have experts among you on constitution writing. What is the process? You should learn all the process. This is capacity building for you, so that tomorrow, when time comes and there is need for amendment, you are the one to amend. We shall not be there to amend. This is a golden opportunity for you, for us in South Sudan, to have constitution-making experts. كان هناك بيا فيليب وكيل بتاع وزارة الشؤون بناء السلام، وهو بيتكلم في المنتدى بتاع وضع الدستور الدائم والنظر فيه من للشباب، وده طبعا تحت شعار حقوق وحريات الشباب في الدستور الدائم في جنوب السودان. نمشي إلى فاصل ومنه حنيجي نرفع المكالمات. Did you know non-communicable diseases like heart disease, stroke, cancer, diabetes, hypertension, asthma, and chronic mental illnesses are long-term illnesses that can't be passed from person to person? There is no exact cause. However, they are attributed to a mix of factors, including genetic, environmental, physiological, and behavioral factors. And yes, your lifestyle matters. Smoking, unhealthy eating, lack of exercise, harmful alcohol use, and even air pollution can all increase your risk. But here's the good news. You can take charge of your health. Start by adopting healthier habits like eating foods with less oils or fats and avoid sugary foods. Staying active, avoiding tobacco and excessive alcohol, and going for regular medical checkups. Stay informed, spread the word, and support healthier choices in your family and community. For more information,
visit Melekia Diabetes Center within Melekia Primary Health Care Center premises. This message is brought to you by the South Sudan Red Cross and State Ministry of Health, Central Equatoria State. Good morning, South Sudan. You are listening to The Dawn Show. The first hour is proudly brought to you by PML. Together we rise. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان، وده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات في موضوع بتاع دور الشباب في وضع الدستور الدائم، وكيف ممكن يتأكدوا انه الدستور ده يضمن حقوق بتاعهم في التعليم والتوظيف والمشاركة السياسية وحرية التعبير والتجمع السلمي وكثير منه. راديو راديو سلطان جوزيف إيمانويل أكيلي. نعم، أنا بعيد هاي المسمعين كله جملة وتفصيل كله. هاي زول فات راديو وأنا بعيو، والمتسلين كله وأنا بعيو، وكل شباب بتاع جنوب السودان كله أنا بعيهم كله. إيمانويل أكيلي، أنا بريب كلام بتاع وزير وكلام بتاع الدكتور بتاعه. طبعا يا إيمانويل الشباب دائما ومن يعود عمود الفكري بتاع البلد، أي بلد لازم الشباب ده يعني مكانه كويس. الشباب من 72% في بلد بتاعنا ده كتار. إذا كان الليلة دي حكومة حتى الحمد لله إن الشباب خريجين في كل الجامعات الحكومية والجامعات الخاص والجامعات البرة. حتى لو الكيانات بتاعهم ناس بيوت وما قاعد يشغلوا. طبعا الوزراء بتاعنا هنا كلام سنة من كشوفهم شديد. أنا بعمل أي عند السكرتيري بقول أي أنا بعمل بعد شوية سكت نم تقول ما في فوق يا إيمان. الكلام هذا أنا يقول الحكومة كلي وضع الميزانية كل سنة من البرلمان هناك من الوزير بتاع العقل يكسد له كويس كل سنة يعني شباب الديل كده من بقوة بتوعهم بإنسا في أي بلد يا جماعة كلام ده كي ده رسالة لك الحكومة. رسالة ثانية يا شباب، انتم ما تجري ورا سياسيين بلاي اقروا واقول كويس واعمل كلام بتاع ويدا. اي سياسي يعمل الرير بتاعه في الميدان قال يا شباب انا كنت قابه قولوا ولا ما تقبلوا قالوا بعدين وجار بقابه ده مش هيجي داركم يشتغل عليكم، لا ودار بس يعمل كوم كبير. بعدين كان حكومه تعالى يا جرة تعالى عمل اتفاقيه معك خلاص اجي بعدين يمسك الكرسي ولا يمسك اجري بيد بتقعد ويعمل اماره وعيلك بقاريل ساكن ولا فاد عليك. انتوا مالكم يا شباب؟ تجيبون براو هم ياو بيجري يقابل بيجي يشتغل براو على كيفه يمون على كيفه. لكن انتوا يا شباب عندكم مستقبل في البلد ده. الراي بعدين راي لكم يا شباب البلد ده انتوا بعدين هتصلوا. يبقى ثلاثه سيب كلام بتاع العنصريات، كيف كلام بتاع السكريات بتاع السياسيين وتقعد في شجرات وتقول والله سياسي فلان قال سياسي فلان قال مالكم ماله. شوف شغلك بس يا شباب. في رساله بتاعي عليكم وانتوا عملوا وحده وعملوا بتاع كلام الكويس وانتوا كمان عملوا ورشه بتاع العمل عشان بعدين الشباب بتاعكم البشر بالجرافات وجناياتو جناياتو سيبوا. انت عارف انتم ميتين ساكن بدون سبب. جاب لكم مرايز عشان جاب لكم شركات يا مرايز عشان تموتوا عشان الجايزه مكملين بكراسي ليه شنو؟ شكرا. رسالة قوية من سلطان جوزيف للشباب. راديو اتصل علينا تاني نرفع مكالمتين قبل ما نمشي للأخبار. راديو Yes, good morning. This is me, David from Wow. Yes, go ahead, David. My brother, if you can listen to the speech of the Undersecretary and the Minister, they have mentioned some genuine reasons, but those presentations, they are not helping the youth. Why? Because if you can go to the Ministry of Youth, there is no clear policy about youth by themselves, that being established by the minister concerned. Number two,
the youth in the country are only used for fighting. When there is a decision-making process, the agreement and dividing of percentages, they are not considered. And why the reason why you have seen many youth now are going after politicians, the other groups that are rebelling against the government, is because there is no policy about the youth so that they have job opportunities, they have vocational training, there are support at the universities, and so forth. You could have been okay. But what is happening now, youth are only allowed to use what is so-called psychopathy, so that you can just run after your uncle or your friend or somebody who will say that, follow me, I will just go and support you for this. This is the only thing now. The youth in this country are not considered. And all the time they are being cheated that you are the leaders of tomorrow. Instead of today, so that you are developed to reach tomorrow, people are only cheated all the time. So I request now to all the politicians, including the Ministry of Youth and the Chairperson of Youth, why not for all of us to claim our right to the national government in a peaceful manner? If you come to the state now, you are not informing what is going on about them. If you go to rural areas, you completely don't know what is the right. And these are policies that are supposed to be played by the Ministry of Peace Building. So there is no need that all the time they just talk within Juba and they don't come outside. Youth of South Sudan completely don't know what is going on about them. When we come to the constitution by itself, this constitution, talking about permanent constitution, is supposed to be conducted by the elected government that will talk about the right of everybody. But now if you can see the youth and women, they don't have right about this. It is somebody who is general with a gun is the one having right. So if this constitution is giving right to all the people, why not all the youth within the rural areas are not informed? Because the constitution is for all the people, including those who are within cattle camp, even the farmers. It is not only the youth who is going with the general or honorable or whatever is the one concerned. So this constitution must even give right to the MPs, the parliament, so that they can oversize everybody within the government. In case if you are not doing something good for South Sudanese, you can be impeached. Right. The MPs are being revoked. Right. That's why you have seen the constitution not favoring everybody. Thank you. Thank you very much ديفيد ماجوك. ضاف صوت بتاعه برضو. وانا بجيبنا لنهاية الفقرة ده نمشي لفاصل ومنه الأخبار وانضموا لي في الساعة الثانية. البعينين بخدمتك. لكل تجار الجملة وفر قروش أكتر على الناس